Python conference in Sankt-Peterburg. Very energy, very heartwarming. Love it. This is one of my favorite conferences because it's such a nice bridge between the West and Russia, and it's very heartwarming. It's my first visit here, and I like it. I like how it's organized, so it's kind of really high quality talks. Те вопросы, которые мне задавали после доклада или где-то в кулуарах, наталкивают на какие-то новые идеи. Есть действительно очень дружественная и приятная атмосфера, которая располагает к спокойному диалогу. Аудитория была очень высокого уровня, организация была тоже на высоте, и это очень сильно помогло мне выступить, снять волнение, стресс.